그 어떤 영화와 드라마의 스토리텔링도 실화의 감동을 이기지 못합니다. The most competitive restaurant scene on the planet. 뉴욕엔 무려 5만 개가 넘는 식당이 있지만 그중 정말로 독특한 한인 식당이 있습니다. And for a high-end restaurant, the location is crazy. Noksu. There's been so much hype around this place. I'm very excited to be finally trying it. 사람들이 이동하는 지상6미터 아래 지하철 통로에 위치한 파인 다이닝 레스토랑. I've been sent a code to get in. Wouldn't a Michelin plaque look really good there? Okay, remember my pin? Oh, that is fun, isn't it? Hi, welcome to Noksu. 녹수는 넓지는 않지만 옆으로 지하철이 지나간다는 게 믿기지 않을 만큼 평화롭고 안락합니다. And the executive chef is that guy, Dae Kim, who, believe it or not, is just 29 years old. In chef terms, that's basically a child. If they win here, it would make him one of the youngest Michelin star chefs in America.